So yanzu za mu yi amfani da wannan image ɗin, za mu je mu yi generating code na shi wannan image ɗin. To yadda muka yi procedure da muka bi muka yi generating wannan image ɗin, to sauran images ɗin da muka yi already muka yi generating, haka za ku je ku yi updating ɗinsu in tun farko dama ba su fito muku yadda kuke so ba in mobile view ba. So yanzu abin da za mu je mu yi, za mu buɗe sabon tab saboda code za mu yi yanzu. Mun gama da wancan, za mu zo na farko za mu je mu ɗauko image ɗin. Za mu je mu ɗauko image ɗin daga kan computer mu. This is our image da muka yi creating. Za mu yi amfani da wannan prompt ɗin. Image ɗin bai gama uploading ba, kun ga prompt ɗin da za mu yi amfani da shi, muka ce write responsive HTML and CSS code that replicate the layout and design of the uploaded UI image. The layout should adapt to different sizes and screens. Kuma da kawai ba shi ƙa'idoji ne yadda muke so ya muna generating code ɗinmu, saboda kai ya zo canza muna wani abu. Idan haka kuka karanta prompt ɗin za ku gani. To za mu tura masa wannan, sai mu jira shi ya gama generating ɗin shi. Kuma ga yana ya fara, ga yanan ga style ɗinmu nan. To yanzu in ba ku manta ba, na gwada code editor ɗin da za mu yi amfani da shi. Yanzu za mu ɗauki wannan, za mu je mu sa shi cikin code editor namu. So yanzu abin da za mu yi da farko, za mu je mu buɗo code editor namu, VS Code ta nan. Ita dama na ɗauko, ita za mu yi amfani. Jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe sai mu je mu yi copy, mu zo mu yi pasting a nan don mu ga za mu yi viewing, sannan mu je mu gani actual abun da zai bamu. Yanzu zan zo nan wurin, daga nan sama wurin file, taɓa na cewa duk da yake mai creating ma new folder ba, bari in je saman desktop in creating new folder. Right click, create a new folder. New folder, nan ba ta suna da Timetable. Yanzu nan cikin VS Code na, file, zan ce open folder. Zan koma saman desktop ɗina. Kun ga folder ta da na creating yanzu. That means duk file ɗin da zan yi creating cikin wannan folder ɗin zan yi creating ɗin shi. So yes, kun ga folder mu nan, ba ku file ko ɗaya a ciki. Kun ga za mu iya zuwa mu creating new file nan, ko kuma in wata folder muke so mu ƙara adding, za mu zo muke. Yanzu za mu creating new file. Za mu ba shi suna da index.html. Domin yin riga da mai creating file namu, za mu je mu yi copying code namu, mu zo mu yi pasting. Yanzu za mu yi copying wannan HTML code ɗin, za mu kai shi cikin code editor namu, mu yi pasting ɗin shi. Bayan nan mun dawo cikin code editor namu, duka wannan HTML code ɗin ga shi nan mun saka shi. Za mu yi saving, even though ni na saita shi ya dinga min auto save, da haka ga yanan na saka shi. To yanzu wannan line na san yana da wahala, da yawa mutane ba su san wannan line yake nihi ba, ko in ce ma gaba ɗaya code ɗin
kawai dai mutum an mai generating code. So wannan line da kuka gani akwai CSS can da aka da ChatGPT ya mai generating da ƙasa, kuma ya saka shi a matsayin as external CSS. CSS akwai yanayin hali, ko in ce hali yadda ake saka shi a cikin HTML dan a samu abin da ake so, ko abin da ake kira da external da kuma internal da kuma inline. Wannan bayan da kuka koma cikin videos na da na yi a kan YouTube na Smart ICT, a duk za ku samu wannan, wanda tun farkon wannan series na Code with AI na gaya muku akwai abubuwan da gaba ɗaya kuna buƙatar ku kalli wa'incan before ku kalli before ku zo zuwa ga nan, saboda akwai basics abubuwa ya kamata mutum a ce ya riga da ya sani. So a takaice dai wannan kenan, wannan za mu yi amfani da external CSS ne. Don haka yanzu mun saving wannan, za mu zo kuma mu creating new file a cikin the same folder. Za mu ce new file, za mu ba shi suna da style. Kun ga sunan shi nan, ga sunan shi nan yadda ChatGPT ya ba mu. Don haka za mu tashi, idan ka sa shi wani abu ba makamancin haka nan ba, ba zai yi aiki ba. Za mu ce style.css, shi ma za mu sa enter mu saving. Yanzu ya ba mu bagiren da za mu saka CSS ɗinmu. Za mu je shi ma mu yi copy ɗin shi, mu yi copy, mu dawo cikin code editor namu, sai mu yi pasting nashi. Kun ga mun riga da mun saka. To yanzu daga nan bayan mun yi saving, za mu zuwa mu yi viewing ɗin shi. Za mu koma a cikin folder nan da timetable, za mu buɗe ta. Za ku ga file ɗinmu nan guda biyu da muka yi creating da style.css da kuma index.html. Yanzu za mu yi double clicking wannan saboda mu ga menene result, ko in ce output na wannan code ɗin da muka saka a cikin wannan file ɗin. Za mu buɗe shi don mu gani, mu tabbatar da abin da muka ce ChatGPT ya yi muna shi. Bari mu mai da shi small screen. So kun ga ChatGPT ya mana generating code na wannan homepage na timetable ɗin namu. So yanzu mu je mu diba image ɗin da muka saka mashi, wanda ga image ɗin nan, shi ma za mu buɗe shi. To ku diba yadda wannan hoton yake, ku diba yadda wannan hoton yake, kuma ku diba yadda wannan code ɗin da aka mana generating yadda yake. Idan muka diba almost abin da yake nan shine kusan komai sak abin da yake nan shine nan. So yanzu haka za mu ɗauki hotunan nan ɗaya bayan ɗaya, mu je muna generating HTML code da kuma style, wato CSS nasu ɗaya bayan ɗaya, wanda bayan mun gaba any customization da muke so mu saka ko wani feature da muke so mu ƙara wa this timetable, to muna iya ƙarawa daga baya. Yanzu misali nan wurin add lecture, kun gani muna iya zuwa shi ma mu mai generating UI image ɗin shi ya kamata mu yi amfani da shi, kuma whatever da muka so mu yi, da mu iya zuwa mu yi. Yanzu abin da za mu yi, za mu je mu ɗauki sauran images namu da muka yi generating, da muka yi creating, sai mu je mu generating code ɗinsu. Misali za mu koma wurin ChatGPT namu, sai mu uploading wani image ɗin. Yanzu mun yi wannan. Ga wannan image ɗin shi ma da muka yi weekly view da kuma day view. Muna iya zuwa shi ma mu loading ɗin shi.
ma sai mu zo mu saka nan prompt ɗin namu, sorry, mu je mu ɗauko wannan prompt ɗin mu pasting. Za mu jira shi ya gama uploading. Yanzu za mu tura wannan prompt ɗin saboda ya mana generating HTML code na wannan image ɗin da muka sa masa. Mu tura sai mu jira shi ya gama generating. So kun ga idan kuka lura nan wurin ya ƙara bani suna na cewa index.html. Kun ga mu ba wannan za mu yi amfani da shi ba, muna da sunanmu da muka so mu yi amfani da shi. Don haka za mu yi copying code ɗin, sai mu je cikin code editor namu, sai mu ce muna son mu create a new file. Za mu ba shi suna, za mu ce d-view.html, sai mu yi saving, sai mu yi pasting ɗin shi, ma mu yi saving, sai mu dawo mu ɗauko CSS code ɗin shi, kuma cikin kun ga CSS ɗin shi, to kun ga ya bamu, idan kuka lura wannan CSS ɗin za mu cire shi, wannan body da wannan duka, inda can cikin na farko akwai shi, bari ku gani, kun gani ga su nan akwai shi tun farko. To za mu cire shi, wannan kawai guda biyun su za mu cire, za mu yi copying wannan daga nan. Akwai aiki fa, saboda dole ne mutum ya zama yana da basics akan wannan abu. Shi ma dai za mu dawo cikin wannan ɗayan file ɗin na CSS, je can ƙasa, sai mu yi pasting wannan sabon CSS code namu, shi ma abin da ba a kulle ba, za mu yi saving, shi ma za mu je mu buɗe wancan folder nan da timetable. Kun ga yanzu ga debut file ɗinmu, za mu buɗe shi mu gani me a ciki. To yanzu idan kuka lura, shi ma wannan ya bamu sak wancan hoton da mun ka saka mai. Bari mu buɗe wancan hoton mu gani menene bai muna ba. Idan kuka lura, ga hoton da muka saka mashi, shi kuma ga abin da ya yi. Sai mu diba mu gani, yanzu ku diba ku gani, to iyaka abin da kuka ga ya canza, wannan week view da day view, wannan shi sama da ƙasa yake, wannan gare mu. Idan ma haka muke so mu mai da shi, za mu iya mai da shi yanzu, ba dole sai mun koma mun ce ChatGPT ya yi muna ba, ko muna iya zuwa mu ce ya yi muna iya kuma customizing da kanmu mu dawo da shi ƙasa ɗin idan hakan muke buƙata. Sai wannan kusan komai ma ya yi shi daidai yadda ya kamata. To wannan ma shi kenan. Amma idan kuka lura, wannan ina wancan ɗayan, yauwa, wannan page ɗin idan kuka duba yana da wannan header da wannan blue ɗin, amma shi kuma baya da nan wurin, wannan header ɗin tashi baya da wannan blue ɗin. Muna iya zuwa mu ce ChatGPT ya muna updating wannan header ɗin, ko mu sa mai da kanmu, amma za mu je mu yi amfani da ChatGPT sai mu yi updating header ɗin ya zamana akwai blue, wannan sky blue ne sunan kalan, ko ma ya ne.
za mu je mu saka shi.